Hamre nalong judicial court ahem kimi kangpu. Bokajan nalong ta akimi subdivisional judicial magistrate court ahem kimi kangpu. Ahom setia sabab pen perangket tok bang joisim tok biaphan dipulong ria sai hem chun bang arpu kepek. Kardom Karbi prime time pen review ta than bang thare harmony ben non ber tang ton pen arjik thang. West Karbi Anglong district AMP Hamre nalong ta chitini phai troxy arni judicial court tangni pon tanglo bangso judicial court ke pado pen ajok lamki lambeng do anstame prabjen pen kangsa abasa West Karbi Anglong arada tumta chelong dunpo. Ara por phai kebra chiti ma portman ka chetong dun ake thike dinga tuma phan karchu pensi kangpu ajaimek pangcheng pon Nogong district season judge sangpi rita korpen kangpu lam thike jai pensi mai pangcheng pon labang so api kangpu amilu ke kai pado judicial court asahem Guwahati high court administrative department judge in charge and Koteswar Singh pen ajok si ingpu pon lo Sahem included pen Radha Maipi tapado pon phirsi Mailong and Koteswar Singh judge in charge administrative department Guwahati high court adisar po aman pen nang chitong dun Mailong Abimur Rahman additional district and senior judge number 1 Nogong Sanjip Kumar Das principal secretary Karbi Anglong Autonomous Council Sanjay Das additional public prosecutor MLA Dr. Mansing Rongpi dapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teronatum chitong dun. The judiciary must be solidly founded. No organ is superior. Every organ is important. The legislature is important because it has to make the laws for the land. Therefore, we must have good lawmakers. Because আমাৰ ইয়াতে যি কোৰ্ট আছে কোৰ্ট বিল্ডিং আজি ফৰ্মেলি ইনগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মহামান্য ন্যায়াধীশ দুগৰাকী ইয়াত আহিছিলে জাষ্টিছ এন কোটেশ্বৰ সিং আৰু জাষ্টিছ এছ কে শৰ্মা ছাৰ তেখেতসকল আহিলে তাৰ লগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজ নগাঁও আহিলে অন্যান্য জুডিচিয়েল অফিচাৰ হাইকোৰ্টৰ বহুত ছিনিয়ৰ জুডিচিয়েল অফিচাৰ্ছ ইয়াত আহিলে ইয়াতে আহি কোৰ্ট দুখন অপেনিং কৰিলে লগতে কোৰ্টৰ বিল্ডিং অপেনিং কৰিলে বৰ্তমানে ইয়াত এখন এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট এণ্ড ছেছন জাজৰ কোৰ্ট হ'ব তাৰ লগতে এখন মুন্সিফৰ কোৰ্ট হ'ব মুন্সিফৰ কোৰ্টখন ইয়াত পাৰ্মানেণ্ট কোৰ্ট হিচাপত থাকিব আৰু এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজৰ কোৰ্টখন সদ্যহতে চাৰ্কিট কোৰ্ট হিচাপে থাকিব তেখেতে আমাক জনোৱা মতে বৰ্তমান প্ৰতি সপ্তাহৰ বৃহস্পতিবাৰে ইয়াতে কোৰ্ট তেখেতে ল'ব আৰু তাৰ পাছত যদি কেছ বেছি হয় তেতিয়াহ'লে তেখেতে ইয়াত মানে তেখেতে অহাৰ দিনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰিব কিন্তু আৰম্ভণিতে তেখেতে সপ্তাহত এদিনকৈ আহিব তাৰপিছত প্ৰয়োজন বোধে এইটো বৃদ্ধি কৰিব আৰু আমি আশা কৰিম যে অতি সোনকালে আমাৰ ইয়াতে পূৰ্ণাংগ এখন কোৰ্ট হওক ডিষ্ট্ৰিক্ট জাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ কোৰ্টবিলাক ইয়াতে হওক এইখিনিকে কামনা কৰিছোঁ আজি প্ৰগ্ৰেমটোত আমাৰ বৈঠালাংশ সমষ্টিৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয় আছিলে ৰূপসিং তাৰ লগতে আমাৰ EM ৰূপসিং টেৰেং ছাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ সকলোৰে প্ৰেজেঞ্চত অনাৰেবল জাষ্টিছ কোটেশ্বৰ সিং ছাৰে কোৰ্টখনৰ উদ্বোধন কৰিলে Today is a historic day for Hamre because the judicial court campus has been inaugurated by Honorable Justice Koteshwar Singh from the Guwahati High Court. He was accompanied by Honorable Justice S.K. Sharma sir, lots of judicial officers from the High Court as well as District Judge Nogam and other senior officials came. So initially one court of additional district and session judge Hamre and one Munsif court will function here. The Munsif is already permanently stationed here. And for the additional court of additional district judge, it is a circuit court. Initially he will come only once in a week. After that, depending on the number of cases, if there are more cases, then he will increase his frequency. And they have requested that adequate land should be given to them so that proper judicial complex offices, quarters can be constructed. And when these courts are come, definitely employment opportunity will also come because lots of these posts will come up for the grade 3, grade 4 post. Because other judicial officers are requested by the Assam Judicial Service so that it will not be locally recruited. But for the other post, it will be locally recruited. We hope that one day there will be a full court right from the district judge to the all the level and we will have a full functional court. And today's function was attended by Principal Secretary from the Karbi Commerce Council, all the district officials, Honorable MLA 20 Bothalansu constituency, Honorable EM and lots of other local dignitaries and officials. Mailong ongdung hamre narat agathik dinga tum chetong dun si Mailong RDP dun anparta bangso judicial court ke pangni pen West Karbi Anglong arada tum joy ke choi wat pen mesen akang sai long ipo puta anim cheparong renti
मान के दो जस्टिस हितेश कुमार शर्मा अफांसी बांगसो जुडिशियल कोर्ट अलोंग पोर्टफोलियो जज आरपू पिपन तांगलो Bokojan along ta chitini phai troxier ni ada porphai sirkap apor malompen sub divisional judicial magistrate court ahem kimi man ke do justice Mir Alfas Ali Arideng pen kangpu pana berta pherang ke pen berta nangpale Bokojan along sub divisional judicial magistrate court ahem kimi justice Mir Alfas Ali Arideng pen kangpu pon along Kacerap kacetudun atum Karbi Anglong Autonomous Council Secretary CM Taro Karbi Anglong Deputy Commissioner MK Soikia District Season Judge Muhammad AU Ahmed Lapen Difu Bajar Association Dunmai Pu R Bordoloi Pen Chenglok Penan Kethege Dingatum Cerap Cetudun Lason Se Mayalong RD Kipidun 2 155 BN CRPF CO SB Karbi Anglong District Lapen SDO Civil Bokojan Pen Chenglok Akaprek Aprek Department Kethege Dingatum Cetong Dunsi Mayalong RD Pidun Ali tumpen lam theke jai pon ki rong mongwe dolamara daithor lapen chukheula ke dora ratum te bokhet po mate asap ake joy topo difuan ke damnang ake sung pen asavet akes pen puta lasonsi penan alam RD doklong code aputa klar dak pen lam jai pon si code akimi kangpu pon amai mesen ing samjin pen pachung pon Ahom Saitya Sabha pen pherangke tokbang Joysing tok biaphan Ahom Saitya Sabha difulong ria saihem achun bang arpu kipek abirta Ahom Saitya Sabha akonchun bang pen tok bisangho aphan birta pisi pachini Assam Saitya Sabha difulong ria saihem achun bang ahoi kela ke pachari je phan pherangke tokbang Joysing tok biaphan laso arpu kipek pon alam tiripi Sabha akonchun bang pudom rajkowa pen tok biasangho aphan kodak akidua lopen pachini kidua lopen Difulong riasa hemachun bang arpu claim pame popu sabha akonjun bang pudam rajkoa aning cepat hedamsi tok biasang ho aphan kora long monju hajureka alam ki kangsai juje tikke longria chun bang arpu parpu nang pola pen ning che the pauno busi alang ri rajkoa aning cepat hedam non malom so por bertamo tan ponik sina Chlorate Beauty Salon Unisex is opening its door for a 6-month crash course on beautician and cut. Interested person may kindly come and contact Chlorate Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Shopping Mall is a Gulf of Assam enterprise on the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand. An offer you cannot refuse. Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam.
Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnep, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Made like a gun, goes like a bullet. Sun Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkelan, near Don Bosco School Depot, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihina mupi putat bertalo wang thulo. Kasa Indoor Stadium along 2019 aninkan abha. 67 Unix Sunrise All Assam Inter-District Lapen Open Badminton Championship Angdung Kiti ke patu Mesen pen kepacun pon abirta Perang ke pen birta nang pale 2019 aninkan abha 67 Unix Sunrise All Assam Inter-District Lapen Open Badminton Championship Kasa Indoor Stadium along Chiti ni pat hinir ni pen pangcheng ponsi Chiti ni pat trok arni ajo Angdung Kiti patu pon tanglo Labangso Championship Angdung Kiti ke patu along Ali Aman pen HOD Minister Sumronghang Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Chairman Ritesh Inki, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rohang, Karbi Anglong Autonomous Council EM Lapen MEC Atup Chitong Dun. All Assam Inter-District Badminton Championship 67 years. 67 Unix Sunrise All Assam Inter-District Lapen Open Badminton Championship along Kihai Dumnatum Laki. Under 19 boys double along Angsuman Gogoi Lukhimpur pen Suresh Goala Silchar pen Under 19 boys single along Aryan Sahib Guwahati Under 17 girls single along Isa Rani Borua Under 17 boys single Nibyaran Das Under 15 boys single Anurag Talukdar Under 13 boys double along Borman Borua pen Subhankar Datta Sibsagar Under 13 boys single along Rohit Gogoi Dibrugarh Lapen Under 11 boys single Anayan Bora Jorhat Atumsi 2019 Aninkan Abha 67 Unix Sunrise All Assam Inter-District Lapen Open Badminton Championship Anong E Chepalong Pondlo Karbi Prime Time Lapasi Kanton Ponigla Dome Thangme Kurmang Tu